Inyanja Twogamo, inkuru zicukumbuye imigambi minini y'ubutasi n'amabanga ameneka kubera kwitaranga kw'abashinzwe kuyarinda, ubugizi bwa nabi n'iyicarubozo bikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umubumbe dutuye ku mpamvu z'ubucuruzi. Byose bikurikire mu kiganiro Inyanja Twogamo kuri Kuki Radio. Tariki ya mbere Kanama umwaka wa 2017 Ubushinwa bwatashye ku mugaragaro ikigo cya mbere cya gisirikare kiri hanze y'ubutaka bwabwo. Ni ikigo kiri muri Djibouti ku mugabane wa Afrika ariko muri kilometero nke uvuye ku mugabane wa Aziya. Iki kigo kiri hafi y'ubunigo buzwi ku izina rya Bab el-Mandeb. Ubu ni ubunigo bwinjira mu Inyanja Itukura buvuye mu kigobe cya Aden. Iyi ikaba ari inzira ikoreshwa n'amato avuye ku mugabane wa Aziya yerekeje ku mugabane w'Uburayi ariko abanje kunyura muri kanali ya Suez. Ikigo cya gisirikare cy'Abashinwa cyaje gisanga ibindi bigo bya gisirikare by'ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubuyapani, Ubutaliyane n'ibindi bihugu by'Uburayi. Ibindi bihugu nka Arabia Saudite n'Uburusiya nabyo birashaka kubaka ibigo byabyo bya gisirikare hano muri Djibouti. Djibouti ni agahugu gato gafite ubuso buto buri munsi y'ubuso bw'u Rwanda ariko gafite agaciro gakomeye cyane mu maso y'ibihugu binini kandi bikomeye ku isi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka kuri Djibouti n'agaciro ifite ku mutekano w'isi, ubucuruzi n'ibindi byinshi ndetse n'impamvu buri gihugu ku isi gishaka kuhashinga ikigo cya gisirikare. Ikiganiro ni Inyanja Twogamo, njye ndi Christophe Kivunge. Djibouti ni igihugu gito gifite ubuso bwa kilometero kare 23,200 n'abaturage 1,920 gusa. Djibouti ni igihugu kiri mu gace kazwi nk'ihembere rya Afrika, gihana imbibi na Somalia mu majyepfo, Ethiopia mu majyepfo n'uburengerazuba, Eritrea mu majyaruguru, kikaba kandi gikora ku Inyanja Itukura n'ikigobe cya Aden mu burasirazuba. Djibouti kimwe nk'ibihugu bituranye iri mu gace kajya kubaho ubutayu, dore ko hagwa imvura nke cyane kandi ubutaka bushobora guhingwaho nabwo bukaba ari buto cyane. Ibi bituma ibiribwa byinshi abanya-Djibouti barya babikura hanze y'igihugu, cyane cyane muri Ethiopia, Ukraine n'Uburusiya. Nubwo Djibouti hari igihugu kiri ahantu heza kandi hifuzwa n'ibihugu byinshi byo ku isi, ndetse kikaba kinakora amafaranga menshi mu gukodesha ubutaka buriho ibigo bya gisirikare by'ibihugu bikomeye ku isi, abaturage b'icyo gihugu benshi babayeho mu bukene. Djibouti ni igihugu cyatangiye kuba isibaniro ry'ibihugu bikomeye ku isi guhera kera cyane. Mu myaka y'1300 kugeza mu 1500 ubwaho muri Djibouti hari ubwami bwa Kisilamu bwa Adal, nibwo hatangiye ubucuruzi bw'abacakara bavanwaga muri Afrika maze bakajya gucuruzwa mu bihugu by'Abarabu. Kuri ubu bucuruzi bw'abantu hiyongeragaho amasaro, intwaro n'ibindi byatumye abacuruzi bakikije Inyanja Itukura baba baherwe. Mu mwaka w'1884 nibwo Ubufaransa bwageze aho muri Djibouti maze butangira kuhakoloniza. Icyo gihe Abafaransa bahaye izina rya Côte Française de Somalie. Kari agahugu gato k'Abafaransa kari hagati y'ibihugu binini bya Eritrea mu majyaruguru yategekwaga n'Abataliyani, Somaliland mu majyepfo yategekwaga n'Abongereza ndetse na Ethiopia mu burengerazuba yo yigengaga. Mu mwaka w'1894 Djibouti y'Abafaransa na Ethiopia byatashye inzira ya gari ya moshi yavaga muri Djibouti ikagera ya Addis Abeba muri Ethiopia. Mu kinyejana cya 20 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika byatangiye kubona ubwigenge. Mu gihe Djibouti yari itarabona ubwigenge, ibihugu bya Somalia ku ruhande rumwe na Ethiopia ku rundi ruhande byashakaga kwiyomekaho. Somalia yashingiraga ku kuba igice kinini cy'abaturage ba Djibouti bafite inkomoko muri Somalia, mu gihe Ethiopia yo yashakaga kwiyomekaho kugira ngo ibashe gukora ku nkengero z'inyanja. Dore ko nubwo Ethiopia ari igihugu kinini cyane kandi gituwe cyane, ariko nanone ni igihugu kidakora ku nyanja. Mu mwaka w'1977 nibwo Djibouti yabonye ubwigenge ibuvanye ku Bufaransa. Mu myaka y'1990 hakurikiyeho intambara ya gisivili yashyamiranyije abo mu bwoko bwa Afar batuye mu majyaruguru n'abo mu bwoko bwa Isa batuye mu majyepfo, ari nabo bari bafite ubutegetsi icyo gihe. Intambara yarangiye mu 1994 abo mu bwoko bwa Isa ari bo batsinze. Ariko ku rundi ruhande yaba muri Eritrea no muri Somalia naho intambara yari imeze nabi. No kuvuga ko muri ako gace Djibouti hari cyo gihugu gisa nkaho gituje ndetse gishobora gukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya gisirikare cyangwa se iby'ubukungu ntihagire ingaruka bitera. Kubera imiterere yayo naho iherereye, Djibouti ni kimwe mu bihugu bibiri byitirirwa ko ibyo bigenzura ubunigo bwa Bab el-Mandeb yo hamwe na Yemen. Ubunigo bwa Bab el-Mandeb
cyangwa se inzira y'agahinda umuntu agenekereje mu kinyarwanda ni inzira nto cyane y'amazi ifite ubugari bwa kilometero 26 gusa, ikaba ihuza ikigobe cya Aden n'inyanja y'Abahinde ku ruhande rumwe hamwe n'inyanja itukura ku rundi. Djibouti rero iri neza ku muryango w'inzira y'amazi anyuramo amato menshi y'ubucuruzi ava muri Aziya yerekeza i Burayi. Iyo winjiye mu nyanja itukura ugakomeza ukazamuka ugera ku yindi nzira ikomeye cyane y'umuyoboro w'amazi wa Suez. Uyu ni umuyoboro uhuza inyanja ya Mediterranea n'inyanja itukura. Ni umuyoboro ukoreshwa n'amato yikorera ibicuruzwa, ukaba woroshya cyangwa se ugabanya urugendo rwo kuva muri Aziya werekeza ku mugabane w'Uburayi. Iyi nzira iva Bab el Mandeb ikagera muri kanali ya Suez ifatiye runini ubucuruzi ku isi, dore ko ariho haca 12% by'ubucuruzi bwose bwo ku isi, bingana na 30% bya kontineri zose zikorera ibicuruzwa ku isi. Hano hantu kandi no hanyura 10% bya petroli icukurwa ku isi yose, ndetse n'8% bya gaze icukurwa ku isi. Muri Suez hakaba hanyura ibicuruzwa bifite agaciro karenga miliyari 1,000 z'amadolari buri mwaka. Ubusanzwe amato avuye muri Aziya hanyura muri iyo nzira kugira ngo abashe kugera ku mugabane w'Uburayi. Iyo amato adakoresheje iyo nzira biba ngombwa ko azenguruka umugabane wa Afurika wose maze akongera akazamuka yerekeza ku mugabane w'Uburayi. Uru ni urugendo rurerure kandi ruhenze cyane. Mu gihe ubwato buvuye muri Aziya bwerekeje i Burayi bushobora gukoresha iminsi 26 bunyuze muri Suez, iyo bibaye ngombwa ko buzenguruka mu mugabane wa Afurika icyo gihe bushobora gukoresha iminsi igera kuri 36. No kuvuga ko essence bwari bukoreshe yiyongera, ndetse n'ibiciro by'ubwishingizi bw'ubwo bwato nabyo bikiyongera. Uko ibiciro byo kwikorera ibicuruzwa bizamutse ni nako ibiciro ku muguzi nabyo bizamuka. Nkuko tubibonye rero iyo nzira y'amazi ifatiye runini ubukungu bw'ibihugu byinshi, ari nayo mpamvu bishyira ingufu nyinshi mu kurinda umutekano wayo. Iyo urebye ku ikarita y'isi, ibihugu bya Yemen, Arabia Saudite, Oman, Qatar, Kuwait na Leta z'Abarabu byose bibarizwa ku mwingimbakirwa wa Arabia Péninsule Arabique mu rurimi rw'igifaransa. Mu burasirazuba bw'uyu mwingimbakirwa hari ikigobe cy'Abaperse, naho mu burengerazuba hari inyanja itukura. Ibihugu byose birakize cyane kubera ubucukuzi n'ubucuruzi bwa petrole na gaze bikenerwa ku isi hose. Ariko iyi petrole na gaze ntabwo biboneka kuri uyu mwingimbakirwa wose, ahubwo biboneka cyane mu gice cy'uburasirazuba cy'ikigobe cy'Abaperse, ari no kikiriho ibihugu bya Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman na Leta z'Abarabu, ndetse hirya gato hakaba Iran. Hano mu kigobe cy'Abaperse niho usanga 1/2 cya petroli iri ku butaka bw'isi, ndetse 1/3 cya petroli yose icuruzwa ku isi ituruka hano hantu. Aho mu kigobe cy'Abaperse kandi niho usanga 40% by'ububiko bwa gazi yose buri ku isi. Muri Arabia Saudite niho usanga ikirombe kinini kurusha ibindi ku isi gicukurwamo petroli, naho ku nkengero za Qatar niho hari ikirombe kinini kurusha ibindi ku isi kirimo gaze, kikaba cyihariye 1/5 cya gazi yose imaze kuvumburwa ku isi. Muri rusange ikigobe cy'Abaperse ni hamwe mu hantu hakomeye hafite agaciro kandi hafatiye runini ikiremwa muntu ndetse n'ibihugu hafi ya byose ku isi. Ibihugu bicukura petroli na gaze mu kigobe cy'Abaperse biyipakira mu mato manini cyane, maze ubundi bikayohereza i Burayi n'ahandi ku isi bibanje kunyura mu bunigo bwa Hormuz buri hagati ya Iran na Bahrain. By'umwihariko iyi petroli na gaze iyo bigiye i Burayi, inzira ya hafi amato ashobora gukoresha ninyura mu bunigo bwa Bab el Mandeb hagati ya Djibouti na Yemen. Nyuma bukinjira mu nyanja itukura bukazamuka bwerekeza muri kanali ya Suez, nyuma bugakomeza mu nyanja ya Mediterranea no ku mugabane w'Uburayi. Kugeza uyu munsi umugabane w'Uburayi uvana 20% bya petroli na 24% bya gaze bikenera mu bihugu byo mu kigobe cy'Abaperse. Ubunigo bwa Bab el Mandeb na kanali ya Suez biramutse bifunzwe nkuko twabibonye, ibicuruzwa bitandukanye birimo gaze na petrole nabyo byagera i Burayi bihenze cyane. Ibi kandi byagira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'ibihugu byinshi bikenera gaze na petrole kugira ngo bibashe gukoresha inganda zabyo, bityo n'ubukungu bwiyongere. Hakiyongeraho n'ihungabana ry'ubukungu bw'ibihugu byinshi bicukura bikanagurisha gaze na petrole. Urugero ni igihugu cya Arabia Saudite. Arabia Saudite ni igihugu gikeneye gucukura gaze na petroli kugira ngo cyabashe kubaho. 40% by'amafaranga Arabia Saudite yinjiza ava mu gucukura no gucuruza petroli, ndetse 75% by'imisoro yose Arabia Saudite yinjiza bifitanye isano n'icuruzwa rya petroli n'ibiyikomokaho. Ibirombe bya petroli na gaze byose bya Arabia Saudite biherereye mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no mu kigobe cy'Abaperse.
no kuvuga ko kugira ngo Arabia Saudite bashe kubyohereza i Burayi biba ngombwa kunyura mu bunigo bwa Bab el Mandeb ndetse na Kanali ya Suez. Mu mwaka wa 2014 muri Yemen iri mu majyepfo ya Arabia Saudite hatangiye intambara ya gisivile yacyamiranyije abahuthi b'abashia bari bashyigikiwe na Iran ndetse na leta ya Yemen yari igizwe hanini n'abasuni bari bashyigikiwe na Arabia Saudite. Kuva icyo gihe leta ya Arabia Saudite yatangiye gusuka ibisasu ku bahuthi mu cyizere cyo kubaca intege, ariko nanone kubera ubwoba ko abahuthi bashobora gufungira inzira Arabia Saudite ku bufatanye na Iran. By'umwihariko bashoboraga gufunga ubunigo bwa Bab el Mandeb aribwo abahuthi babasha kugeraho. Ni nayo mpamvu Arabia Saudite yifuza kubaka ikigo cya gisirikare muri Djibouti kugira ngo biyorohere kuba yarinda umutekano w'amato yayo yikorera petrole na gaze. Kuva mu mwaka wa 2022 ubwo hatangiraga intambara muri Ukraine, ibihugu by'Uburayi byatangiye kugabanya ingano ya gaze byavanaga mu Burusiya. Icyo gihe byanganaga na 40% bya gaze yose yakenerwaga aho i Burayi. Mu kugabanya ingano ya gaze byavanaga mu Burusiya, byabaye ngombwa ko byitabaza ibindi bihugu birimo Norvège, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar. Qatar ikaba iza ku mwanya wa kabiri mu kohereza gaze ku mugabane w'Uburayi, aho yihariye 16% by'isoko ryo kuri uwo mugabane. Niyo mpamvu Qatar nayo ifite inyungu mu gutuma ubunigo bwa Bab el Mandeb bukomeza gukora neza. Usibye petrole na gaze biva mu kigobe cy'abaperse bikoherezwa ku mugabane w'Uburayi binyuze mu Inyanja Itukura, hari n'ibindi bicuruzwa byinshi cyane bica muri iyo nzira bivuye cyangwa se bijya ku mugabane wa Aziya. Uyu munsi igihugu cy'Ubushinwa gifatwa nk'aho ari rwo ruganda rw'isi. Ibintu byinshi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi ku isi bikorerwa mu Bushinwa. By'umwihariko ibikorerwa mu nganda z'Ubushinwa byoherezwa mu masoko y'u Burayi na Amerika, ndetse binihariye 30% by'umusaruro mbumbe w'Ubushinwa. Ni ukuvuga ko kugira ngo umusaruro w'inganda zo mu Bushinwa ubashe kugera i Burayi ubanza kunyura mu bunigo bwa Bab el Mandeb. Umutekano wa hano hantu rero ni ingenzi cyane, yaba ku Bushinwa yaba ku Burayi bukeneye ko ibicuruzwa bivuye mu Bushinwa bibageraho kuri make, yaba ku bihugu byo mu kigobe cy'abaperse bikeneye kubona amadolari y'abanyaburayi avuye mu bucuruzi bwa petrole na gaze, yaba nanone abanyaburayi bakeneye kubona iyi petrole na gaze kuri make kugira ngo babashe nabo gukomeza kuzamura ubukungu bwabo. Hanyuma Amerika nayo ikaba ikeneye ko hano hantu hakomeza gukora neza kugira ngo ubukungu bw'isi muri rusange butitura hasi, ndetse no kugira ngo ibihugu by'Uburayi bitisanga byongeye gukenera na rimwe gaze na petrole bivuye mu Burusiya. Muri ako gace ukuyemo Djibouti, ibindi bihugu bihegereye byose bisa nkaho biri mu ntambara cyangwa se bifite abategetsi barebana y'ingwe n'ibihugu nka Amerika ndetse n'Uburayi. Muri Yemen harimo kubera intambara ishyamiranyije abahuthi bashyigikiwe na Iran ku ruhande rumwe na guverinoma yemewe ku rwego mpuzamahanga ishyigikiwe na Amerika na Arabia Saudite. Muri Eritrea hari ubutegetsi bw'igitugu bwa Isaias Afwerki uri ku butegetsi kuva mu 1991. Hagati y'igihumbi 1998 na 2018 Eritrea na Ethiopia byari mu ntambara ishingiye ku kutumvikana ku mipaka ihuza ibihugu byombi. Iyi ntambara nayo yaje ikurikiwe n'indi yo muri Tigray, nayo yaje kwinjira mu gisirikare cyo muri Eritrea. Hafi aho ngaho mu majyepfo, Somalia nayo imaze imyaka igera kuri 40 iri mu bihe by'intambara. Abapirate bo mu mazi b'abanyasomalia bakaba bakunze gukora ibitero ku mato y'ubucuruzi hanyura ku bwinshi mu kigobe cya Aden yerekeje mu Inyanja Itukura. Ibihugu byinshi bikomeye ku isi rero bisanga ari ngombwa ko umutekano wa Bab el Mandeb urindwa kugira ngo intambara zirimo kubera muri ibyo bihugu byose zidatuma inzira ifungwa. Muri ibyo bihugu rero Djibouti isa nkaho ari yonyine isigaye itekanye kandi ishobora kwifashishwa mu kurinda umutekano w'iyo nzira y'amato y'ubucuruzi. Birenze kurinda inzira y'amato y'ubucuruzi ya Bab el Mandeb, Djibouti ifatiye runini igihugu cya Ethiopia. Ethiopia ni igihugu gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 120, kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bituwe cyane kurusha ibindi muri Afrika, ariko nanone ntabwo gikora ku nyanja. No kuvuga ko ibyibanze bikenerwa n'abanya-Ethiopia ndetse n'ibyo-Ethiopia yohereza hanze byose binyura muri Djibouti. 95% by'ibicuruzwa Ethiopia ivana hanze y'igihugu bikaba binyura ku byambu byo muri Djibouti. Ethiopia nayo rero ifite inyungu mu kugira Djibouti nk'umuturanyi utekanye. Kugeza ubu ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubuyapani, Ubutaliyane, Ubudage, Espagne, Arabia Saudite n'Ubushinwa
byose bifite ibigo bya gisirikare byubatse mu murwa mukuru wa Djibouti witwa n'ubundi Djibouti. Abarusiya ndetse n'Abahindi nabo bakaba barimo gushaka uko bakubaka ibigo byabo bya gisirikare hafi aho. Kubera uko kwegeranya ibigo byinshi bya gisirikare by'ibihugu bitandukanye mu mujyi umwe, byatumye umurwa mukuru wa Djibouti bawuha izina ry'indiri y'abatasi cyangwa se nid d'espion mu rurimi rw'igifaransa. Kugeza ubu Camp Lemonnier, ikigo cya gisirikare cy'Abanyamerika muri Djibouti, nicyo cyonyine Amerika ifite ku mugabane wa Afurika. Naho Abanyamerika bahera bakora ibitero by'indege z'intambara mu bice bitandukanye by'ubugabane wa Afurika, cyane cyane muri Somalia aho barwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab na ISIS, ndetse no muri Yemen aho barwanya Al-Qaeda. Kugeza mu mwaka wa 2021 iki kigo cya gisirikare cy'Abanyamerika cyifashishwaga kandi n'indege z'intambara za Arabia Saudite iyo zajyaga kurwanya abahuzi muri Yemen. Camp Lemonnier yahoze ari y'abacancuro b'Abafaransa, yatangiye gukoreshwa n'Abanyamerika guhera mu mwaka wa 2002. Ubu habarurwa abasirikare ba Amerika bagera ku bihumbi 5. Nkuko nabivuze, Abashinwa nabo bahafite ikigo cya gisirikare. Ni ikigo cyatashywe mu mwaka wa 2017, kikaba cyaruzuye gitwaye amadolari miliyoni zisaga 500. Kugeza ubu muri icyo kigo hari abasirikare b'Ubushinwa 400. Kuba Abashinwa barubatse ikigo cya gisirikare cyabo hafi y'Abanyamerika ni ibintu bitashimishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko mu mwaka wa 2014 bari babashije kumvisha perezida wa Djibouti ko atagomba kwemerera Abarusiya kuhubaka ikigo cyabo. Uku guturana kw'ibigo bya gisirikare by'ibihugu bisanzwe birebana ayingwe bituma impande zombi zihora zishinjana kuba rumwe rubangamira urundi mu bikorwa byarwo. Mu mwaka wa 2017 Abayapani bohereje abantu munsi y'inyanja kugira ngo bajye gutata ubwato bw'Abashinwa bwari ku kigo cyabo. Mu mwaka wakurikiyeho Abanyamerika bashinjije Abashinwa kuba babangamira indege zabo n'abapilote bakoresheje urumuri ruhuma amaso, ku buryo byatumye hari abapilote 2 bakomereka. Ubushinwa bwahakanye ibi birego, ahubwo nabwo bushinja Abanyamerika ko bakoresha indege zabo mu bikorwa by'ubutasi ku Bushinwa. Mwibutse ko ibi byose birimo kubera mu gahugu gato ku mugabane wa Afurika. Usibye kuba Abashinwa barahawe uburenganzira bwo kubaka ikigo cyabo cya gisirikare muri Djibouti, bahawe kandi uburenganzira bwo kugenzura icyambu cy'amato y'ubucuruzi cya Dohale. Abashinwa kandi bubatse cyangwa se bavuguriye inzira ya gari ya moshi iva muri Djibouti ikagera muri Addis Abeba, ndetse barimo no kuhubaka ibibuga by'indege 2. Ibikorwa by'Ubushinwa aho muri Djibouti bikaba byihariye 45% by'umusaruro mbumbe wose w'icyo gihugu, kandi bifatwa nk'ideni rigomba kuzishyurwa mu myaka iri imbere. Reka dusoreza ikiganiro twari twabateguriye. Ni ikiganiro cyagarutse kuri Djibouti, igihugu kiri ku mugabane wa Afurika gifatwa nk'indiri y'abatasi kubera uburyo ibihugu bikomeye ku isi byose bihafite cyangwa se bishaka kuhubaka ibikorwa bya gisirikare. Njyewe rero wabateguriye kandi bagejejeho kino kiganiro nk'abandi Christophe Kivunge. Tuzongere mu cyumweru gitaha. Inyanja Twogamo, inkuru zicukumbuye imigambi minini y'ubutasi n'amabanga ameneka kubera kwitaranga kw'abashinzwe kuyarinda. Ubugizi bwa nabi n'iyicarubozo bikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umubumbe dutuye ku mpamvu z'ubucuruzi. Byose bikurikire mu kiganiro Inyanja Twogamo kuri Kari Radio.